السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا شرح يونت 7 بداية الترم التاني. ركز اصحى، اليونت لذيذ مش صعب، الجرامر بتاعه جاهز لك أصلا، احنا واخدينه مرة الترم اللي فات الماضي البسيط، ومعاه إضاف عليه الترم ده الماضي التام. بسم الله. في المذكرة بتاعتنا هنشتغل مع بعض صفحة 2 الكلمات اللي هنبدأ بيها. أول كلمة كده عندي هي ايه يا سيدي؟ هي كلمة بو ينحني. ديفر انا عايزك وانت بتذاكر تكتب لي معاها ديفر فروم، وديفرنس ميك ديفرنس عايز احفظها. انرجيتك فيتد عادي. فتنس جانك فود الاكل غير صحي. لاست اب تو ميك ديفرنس موتيفيت اللي بعدها فوق. موتيفيتد بانكشواليتي ريفريشد ريفريشنج ريسبكت والصفه بتاعتها ريسبكتد روتين سكادجوال سنجل وستي موتيفيتد. طيب تعالى تحت. affect awesome balanced bend to اللي هو صندوق اكل بالياباني. break تشوري ده اجتماع صغير الصبح في اليابان. climate احفظهم لسه بقى عارفهم climate الجو على مدار الصيف، الجو على مدار شهر 2 3، الجو في منطقه شمال افريقيا، في جنوب افريقيا، في اوروبا، ده كده اسمها كلايمت. اما الجو لمده يوم يومين اسمها ويذر. كونكت كرويسون كالتشر ديليشيس ديبند ديفلوب ديفر حط لي فروم معاها. افكت هي هاف افكت اون. اند ايفنت حدث مهم. جاذر together together. ignore mental midday حط لي at midday. neatly physical politely. والناحية التانية provide someone with. record recorded مسجلة موثقة كمان. relaxing remind يفكر حد بحاجة. remember يفتكر هو لوحده. reopen rhythm every society has its own rhythm اللي هي الطباع بتاعته برضو، معنى ايقاع وطباع. serve سيستيا قيلولة برضو بالاسباني. similarities social stress teamwork improve lasting lifestyle light meeting at a meeting. technology timetable track tradition variety وorganize outdoors. تعال make a difference يعمل فرق. to have a positive effect on people or community. energetic قلنا full of energy. fitness being healthy strong and able to exercise. junk food اللي هو food that is unhealthy and high in fat والسولت والشوجر بتاعه. stay motivated to keep working hard and not to give up. حلو جدا، ده هنحله بعد ما نكمل الريدنج بتاعنا. طيب الاكسبريشنز والايديومز بتاعتي. best fit plan his day. build respect plan workouts. build teamwork. reach goal. express opinion. serve it neatly. follow a schedule. set a goal. have effect قلت لك on. start a habit. improve mood. stay motivated. keep working. stay organized. يبقى انا عندي stay motivated و organized. learn a lesson. take turns make a difference كنا بنتكلم فيها. take walks make comparison. يبقى كده عندي كذا واحدة make اخد بالي. make difference اهي نعلم عليها اهي مع بعضينا. make difference make comparison. ready to manage stress حلو اطلع فوق. cultural habit social event give up social norm معايير خلي بالك منها وتقاليد برضو. show respect depend on daily routine on time في الوقت بالظبط in time قبلها بحبة. end with healthy habits everyday life خلي بالك دي الملزوقة على بعض وراها صفة. begin with no matter in small ways focus on high in غني بيه و rely on أو daily changes rely on اللي هي depend on. full of screen time agree on relaxing hot bath reflect on يتأمل وخدناها واتكلمنا فيها كتير قوي من الترم اللي فات. طيب جميل. synonym والانتونيم
balanced انا قلت لك انا عايز دي اقرا الكلمه بعرفها. equal stable healthy unbalanced unhealthy energetic active lively enthusiastic انا عايزها دي مهمه جدا. lazy tired weak gather collect bring together scatter يبعثر حاجه separate ودivide قديمه. last continue remain end finish stop عادي. schedule timetable program disorder chaos لو انت مش عارفها. serve provide offer support neglect ignore قديم. single alone individual double multiply track follow monitor lose ignore work out exercise وtraining ورest ورelaxing. جميل. الاسماء دي مفيش مشكله فيها، انا عندي بس الشرح بتاعنا لانجوج نوتس ناخد بالنا منه. outdoors واوتدور. outdoor دي صفه وراها اسم. outdoor meeting outdoor activity outdoor match. outdoor هتحط وراها هي واندور، تحط وراها الاسم لانها صفه. طيب outdoors بتيجي بقى في اخر الجمله. او indoors the children are playing indoors. outdoors ما في غير حاجه. instead و instead of wasting my time I read a book. ماشي، بدل ما انا wasting my time I read a book. حلوه دي. I didn't answer him instead I helped him. ما ردتش عليه، ما جاوبتش عليه، لكن بص instead بتعمل ازاي؟ تتقابلها في الاسلوب بعدها كوم. each other one another دي جمله حلوه جدا. each other ده اتنين مع بعض، one another ده مجموعه. طيب fitness و strength. fitness دي لياقه بدنيه، strength القوه ملهاش علاقه بقى، ممكن واحد قوي ما عندوش لياقه بدنيه برضه هنعمل تشيك على الكلام ده بعد ما نخلص خالص الريدنج بتاعنا اللي هنقراه دلوقتي حالا. every culture has its own daily rhythm ليها العادات بتاعتها. while our routines البرامج اليوميه بتاعتنا may look different they all help people. الروتين ده help people organized healthy connected. the way people plan their days often depend on خلي بالك depend on يعتمد على الكلايمت واللايف ستايل والتراديشن. وبدأ يمسك اليابان وبدأ يمسك فرنسا وبدأ يمسك اسبانيا ويقول رأيه في كل واحدة منهم. في اليابان بيعملوا ايه؟ morning starts early. many workers and students take the train before 7. they bow politely to each other and begin the day with a short meeting called chori. meeting الصبح في اليابان اسمه chori which builds teamwork بيساعد على بناء التيم work و respect. punctuality الانضباط is very important. so people try not to be late. lunch is often rice وفيش وفيجيتابل. served على فكره ان هو الرز بتاعهم مختلف عننا. served neatly in lunch box called bento. يبقى bento دي ياباني وتشوري دي ياباني. after a long day evenings usually end with a relaxing hot bath. a moment to refresh body and mind before sleeping. جميل. فرنسا. students usually start school around 8:30. they often enjoy a light breakfast of bread and jam or croissant with hot chocolate. lessons continue until midday لغاية نص النهار. when students have a long lunch بياخدوا lunch break often lasting up to بتمتد لمدة ساعتين. many schools provide healthy meals that include meat, vegetables, cheese and fruit. after school ends around 4:30 students might go to clubs, play sports or spend time with family. dinner is a social event where everyone gathers. بص everyone دي بعدها فعل في اس على طول. everyone و everybody someone و somebody كل ده اس. to share food and talk about their day. French families usually eat dinner around 7:30 or 8. حلو. اسبانيا بقى. in Spain people follow بيتبعوا a very different schedule برنامج مختلف خالص. many shops close in the afternoon بعد الظهر for a short rest called siesta اللي هي قيلولة عندهم. يبقى دي اسبانيا. and reopen in the evening يفتحوا بالليل. dinner is eaten late around 9 or 10 p.m. and the families often take evening walks enjoying music or conversation outdoors في الأماكن المفتوحة.
even though daily routine differ they all show respect for time وفاميلي والهيلث. بص النظام اليومي مختلف لكن بيوضحهم الاحترام للعيلة والوقت. Understanding these habits reminds us لما نفهمهم that there is no single right routine, only what best fits the people and the place. طيب نكمل كده ونشوف ايه الكلام بتاعنا. Hi عمر, you look great. Have you been exercising lately? Thanks, yes. I have started going to the gym 3 times a week and stopped eating junk food. It hasn't been easy, but I have already lost almost 5 kilos since March. That's awesome. I have been waking up early and walking before work for the past 3 weeks. It really helps me feel more energetic. Good for you. My brother has also started using a fitness app, برنامج لياقة بدنية, to track his steps every day. I have heard those apps help people stay motivated. I'm using one to record meals, بيسجل meals. I have learned to eat more balanced food, بياكل أكل موزون. It seems everyone is trying to live healthier these days. بيبقى عنده صحة أكتر. True, we have been spending مضارع تام مستمر less time online and more time outside. It feels, خلي بالك منها, so refreshing. I agree. Small changes can make big differences. ده كان الريدنج بتاعنا. في هنا عندك شيتات بتاعتك, الواجب بتاعك هنا 32 جملة وقبلهم زيهم 45 جملة. ده الواجب بتاعك, خلصه وصححه معايا ان شاء الله. اشوفكم على خير في الجزء الثاني من lesson 1 و 2. اي اسئله ابعتها لي. السلام عليكم. اشطر اب تعليمك بقى اشطر.